Hello, I'm Jonasz Lewiński and this is Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Washington has told its allies that Iran has transferred short-range ballistic missiles to Russia, with US Secretary of State Antony Blinken confirming the news. Citing its own sources, Reuters reported that several dozen Russian soldiers are undergoing training in Iran on the use of the FATH 360 short-range tactical missile systems. And experts believe that Russia may have received other missiles with a range from 700 to 1,000 kilometers as well. Now, Lviv, Ivano-Frankivsk, cities in western Ukraine, even near the border with Poland, are in danger of coming under attack in just a matter of minutes since the launch of such missiles. Now, according to reports, including by senior Iranian officials, Tehran probably sent around 200 FATH 360 ballistic missiles to Russia, and they have a range of up to 120 kilometers and a warhead with a weight of 150 kilograms. British newspaper The Times reported that a Russian ship delivered the Iranian-made missiles to a port in the Caspian Sea. And now Moscow may use the weapons to attack Ukrainian energy, civil and military infrastructure in the fall and winter. So okay, why are we talking about this in Break the Fake, if it just happens to be true? Well, what has been kind of fake here is the long-standing argument that Ukraine cannot use long-range Western weapons against Russia because of escalation risk. Russia has a tendency, however, to simply ignore its own red lines, so this has never been convincing. But here's the thing. Now that Russia has effectively escalated by buying those missiles, so they escalated first, something which even Antony Blinken himself has acknowledged recently, perhaps it is time to abandon the false premise that Ukraine cannot fight without handicap because Russia will inevitably do something horrible. Just a thought. Now, recently, well-known Russian propagandist Vladimir Soloio offered his brilliant solution for how Russia should deal with Ukrainian drone debris that keeps setting everything on fire. Слушайте, ну давайте уже, когда я читаю, как мы сбили беспилотник, но его, значит, фрагменты упали, подожгли и неделю не можем, ну хватит уже, а! Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться в централизованном месте в одном гигантский склад, что не 50-е годы, и что надо защищать. И средствами ПВО. Министр же 100 раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, наверное, уже надо как-то вот прям, еще раз говорю, гражданскому обществу. Мы готовы помочь. И главное, ну, слушайте, ну ясно, что если попал беспилотник, а вы его сбили так, что он попал, ну, сбивайте по-другому. And he's almost got it. He's so close to figuring out that a lot of the drones weren't actually shot down and that Russian government is lying. But Vlad, let us offer you a solution now. Don't invade other countries and you won't have these problems. Sounds reasonable, right? Now, another day, another threat from Russia. This time, Putin threatened the West with limiting uranium, titanium and nickel exports. The Russian dictator is really trying to get everyone to notice how important he is. But is he actually that important? Я вот что в этой связи хотел бы сказать. Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. По природному газу это почти 22%, от мировых запасов по золоту почти 23%, по алмазам почти 55%. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба. Вы посмотрите, пожалуйста, вот по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Но, может быть, нам тоже подумать о определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать, я не говорю, что завтра нужно это сделать, но подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других. Я сейчас не буду говорить о причинах, я думаю, что коллеги в правительстве все прекрасно понимают,
каково значение российского сырья вот по этим позициям, которые я назвал. The US aircraft and nuclear power industries in particular depend on Russian titanium and uranium. More than half of titanium alloys for the global aircraft industry are produced in Russia. For example, according to media reports, 60% of the titanium used in production in 2022 by the European airplane manufacturer Airbus came from Russia. Therefore, Western sanctions have not yet completely banned the export of these materials. But don't you think it is actually time to change? Now, in Russia, former MP Ilia Ponomarov, who is recognized by the Russian government as a foreign agent, was sentenced to 10 years in a general regime colony, which is actually as bad as it sounds. He was found guilty under, and wait for it, this is a very long name of the offense in question, so bear with me. Ready? Public dissemination in the form of reliable reports of clearly false information containing data on the use of the Russian armed forces committed on the basis of political hatred. Yeah, that's the name of the crime. And there is another one too. Public justification of terrorism committed with the help of the Internet Information and Telecommunications Network. As stated by the Russian authorities, in March 2022, Ponomarov made a public appearance on the Internet with deliberately false information containing data on the use of the Russian armed forces. Unbelievably, he even justified terrorist activity, according to the Russian government at least. And the Russian government said he was not in Russia and acted out of political hatred at the time. Because apparently, if you're Russian but you don't live there, it means you simply hate it. Makes sense, doesn't it? Ilia Ponomarov is the only Russian MP who voted against Russia's occupation of Crimea back in 2014. Later, he moved to Kiev, learned the Ukrainian language and received a Ukrainian passport. During the attack on the Kiev region on the 1st of August, a Russian drone hit his house, located at the outskirts of the capital. According to Ponomarov himself, this was the 5th attempt on his life. The notorious Russian blogger Yegor Guzienko, known as the 13th, appears to have completely unraveled over the ongoing special military operation, i.e. brutal war against Ukraine. But the Russians are still pretending it's not a war. While he's never been one to mince his words, yesterday his rhetoric reached a new level. In response to the grim updates from the SMO, Special Military Operation Front, he lashed out at the Russian leadership, accusing them of treason. He even echoed the words of his former idol Yevgeny Prigozhin, claiming that Putin had, and I quote, soiled himself. Ну и мое мнение такое. 30 лет назад развалили Союз. Ельцин продался Америке. И все, что сейчас происходит, блядь, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка, блядь. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, блядь, делают все, что хотят. Блядь, у меня других больше слов нет, блядь. Это все предатели ебаные, блядь, конченые. И мне кто-то говорит, бля, ты не боишься там говорить там и так далее, тебя ж могут там посадить, закрыть нахуй. Ну и что вы нас всех попересажаете, попереубиваете нахуй? Нас много, блядь, нас целая страна, блядь. Потому что все, что происходит, блядь, говорит об этом. Если бы в самом начале хуярили мосты, блядь, железнодорожные и вообще все, блядь, пути, нахуй, поставок им боеприпасов и техники, блядь, то всего бы того, что сейчас происходит, блядь, вообще не было. Если бы 10 лет назад, блядь, один бы дедушка не обосрался, блядь, и пошел бы, блядь, как говорится, блядь, по-честному, нахуй, а не втихую мы там лазили, нахуй, а по-честному, блядь, пошли бы в 2014 году, блядь, 10 лет назад, то всей этой хуйни бы не было, и пацанов бы столько не погибло, блядь, а теперь вы, блядь, нас сажаете и убиваете. He almost got it. Now, it's only a small step for him to understand that if the Kremlin is full of traitors and liars, maybe the reason they sent him to Ukraine is just as made up as everything else. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.